God bless you. God bless you, my safeguarding people around the world. It is your safeguarding officer Jeff. Na siku ya leo nimekuja, tunataka tuongee kuhusu Kenyans true celebrities. Nafikiri mnaweza kuona thumbnail, so tafadhali wacha niwapatie some few minutes mkam live. I think nita play some music so that niwapatie opportunity muweze kukuja live. My apologies. I would like to apologize in advance. I think unfortunately niliset my time to come live, and then unfortunately some things went wrong and I wasn't able to come live. Wakati nilikuwa nimeona, I can see my some of my subscribers hapa. Mary Nyambura, tafadhali niwie radhi. They said I took so long to come. Sarah Muasia, you are always there for us. God bless you. God bless you so much. Thank you so very much. So anyway, leo we just need to talk about two of Kenyans celebrated gospel artists. Ni watumishi wa Mungu in short. But swali leo ni Joy Janet and Reverend Victor. Actually, I changed this thumbnail. Sijui mbona inatokea hivyo, lakini nilibadilisha nikasema Joy Janet and Reverend Victor. What Kenyans need to know about these two. So I'm Jeff from Safeguarding Watoto as usual. Na kazi yetu sisi ni kuhakikisha kwamba watoto wamelelewa vizuri, wanalindwa, wako poa, wanaangaliwa vizuri, hawadhulumiwi, hawanyanyaswi, hawapotwi na madhara ya kijinsia, wako shuleni, na wanakuwa kama watoto, jinsi watoto wanavyofaa kuwa wanalelewa. So it's critical sisi kama Safeguarding Watoto tuweze kuongelea haya mambo, na tumekuwa tukiongea kila siku na hatutaacha kuongea. Tutaendelea kuongea mpaka wakati kila mtu, wazazi mashinani, town, mijini, in the villages, in the fields, in the corporate world, watu wataelewa the need ya kuhakikisha ya kwamba watoto wanakuwa protected kama already wako katika mashida. But the most important thing ni kuhakikisha ya kwamba watoto wanakuwa safeguarded. Naambiaga watu many times, safeguarding ndio important kuliko child protection, kwa sababu tukisafeguard watoto hatutakuwa na need ya kuwa protect because wako already safeguarded. Child protection is a process of safeguarding. Unaona? So what is important ni tuhakikishe ya kwanza ya kwamba watoto wako safeguarded. Kwa hivyo hawaingii katika issues zile ambazo zitawadhuru kiafya, kimaisha, kimafikira, zitawafanya wakuwe na njia zingine ambazo zinawapatia baridi kwa mwili, uoga, wasiwasi, wanakuwa na issues. Hiyo ndio tunaita safeguarding. So tunahakikisha watoto hawafanyi ile mambo ambayo hawafai kufanya, hawapitii kwa njia zingine ambazo hawafai kupitia. Watoto wanakuwa properly. Watoto hawakui na urafiki ambaye it's not age appropriate. Hizi ndizo zile vitu wanga tunaita safeguarding. You ensure a child is kept safe from anything that can cause harm to them, in a nutshell. Mnanielewa? So hiyo ndio safeguarding. Child protection ni ile ambaye zile vitu sisi wanga tunafanya, the services that we offer to children, to young people, to their families, zile ambazo zitawaweka watoto safe, zitawafanya wakuwe safe. Huyo mtoto anaweza kuwa already ako katika some problems, anakuwa bullied shuleni. So we now have to put measures in place to ensure that child ako protected. So that is what child protection is about. Lakini kama tungeweza kujua huyu mtoto pale mbeleni, tuweze kumuelewa, tujue huyu mtoto hachezi vile alikuwa anacheza last month. Huyu mtoto anakuja nyumbani akiwa hataki kuongea, anaanza ku wet bed.
already tungeweza kuelewa ya kwamba kuna issues huyu mtoto anapitia very quickly. Na wewe kama mama, wewe kama brother, wewe kama mzazi, unafaa kuwa unajua hizi vitu. So ukishagundua hivyo, then you put measures in place ili unaweza kuprotect. Unajua okay, what is going on. Unaongea na mtoto, unaongea na shule, unafanya nini, kama ni clubs, wale watoto wanaandaka kwa clubs kufanya different activities, unaongea na wao, unajua that your child is going through something and you put measures in place to protect that child. So tukisafeguard watoto hatutakuwa na need ya kukuwa na tunawa protect, because we have already safeguarded them from going through any issues that may harm them even as they grow and they develop. All right, so thank you so very much guys for tuning in. I know it's very late in Kenya, of course hapa pia UK ni very late, niko UK for now. US I think ni mchana. There are very other places where ni usiku na kwingine ni mchana, but anyway nimeona tu acha nikuje tu live. So leo tunataka tu kuongea kuhusu Joy Janet, one of our shining stars in Kenya, a wonderful young lady that is growing in the ways of God, and we thank God because of Shiroa GP for mentoring this young lady to become a great role model, young girls and boys out there. So Joy Janet, pia tutakuwa tukiongelelea Reverend Victor Githu. Again, he's a young boy that is blessed of God. He's actually a reverend, ordained. So tunashukuru sana, and leo these two individuals ndio tunataka kuongelelea. Of course, lately they have been trending on social media platforms, and therefore I thought it was relevant and necessary for me as a safeguarding officer wa watoto nikuje tuweze kuongea kuhusu these two individuals so that we can see what's happening. So ukiangalia kwa heading yetu ya leo is Joy Janet and Reverend Victor, what Kenyans need to know. Literally, what Kenyans need to know about them. All right? So wacha tuongelelea kwanza Joy Janet. We want to thank God, kama vile nimesema hapo mbeleni, for Shirua GP for nurturing this young, beautiful, talented young lady anaitwa Joy Janet. She's truly amazing. She's got a wonderful career ahead of her. She is a beauty. And one thing she has in common with Reverend Victor, who is also a young lad that is actually not even, I think he's, if I'm not wrong, he's 12 or 13. Not sure he's even in his teen, unlike Joy Janet, who is literally about 17. They are both school children, ni watoto wa shule. Safeguarding Officer Jeff amekuja leo kuambia Kenyans, Joy Janet and Reverend Victor ni watoto wa shule. Can we please remember this? Tafadhali naomba we remember. Hawa najua, fortunately they are celebrities in Kenya of their own status. Reverend Victor ni mhubiri. He ministers even at his young age. Of course he's been on social media and he's had a lot of trolling. Lakini wacha turudi kwa Joy Janet. So Joy Janet, we were saying she's now a star. She's really doing very well in the music industry. God has tremendously blessed her. Of course, her mentor Shirua GP is a renowned gospel artist, producer and all that. So we thank God because of her. But Joy Janet, tunataka kujulisha Wakenya kwamba ni mtoto wa shule. She's not an adult yet. Of late alikuwa kwa Rekeshumenene Alasi, and she was very articulate. She said she would like Kenyans to respect that yeye ni mtoto wa shule. Na yes, she's doing very well, and she made it very clear there that kwamba she's not dating, right? And it's not really our business whether she's dating or not, but the truth of the matter is ni mtoto wa shule. She's not 18 years yet, and therefore hata kama kuna maboys ambaye pia wako poa na wako sawa na wanaona a very potential girl, of course every young man would want a girl that is doing very well, it's very pretty and all that. But tafadhali mimi kama safeguarding officer naomba tafadhali watu wakumbuke ya kwamba Joy Janet ni msichana wa shule, ni mtoto wa shule, na sisi kama safeguarding officer it is our duty to educate people that school children must be safeguarded.
tafadhali let us not troll these children, because tukishaanza kuwasumbua sana wakati wako shuleni wata lose focus ya shule. It is very important. Life ya celebrity status life is a very short one. You can hit within a couple of weeks, a couple of months, years, and then unfortunately hiyo inaisha. Kuna wengi sana ambaye saizi naweza kutajia hapa Kenya and Africa and even in the world in general, na kwamba they hit big time and after a very short time money disappeared. Pesa huwa zinapepea. The same way money can come very quickly, it is the same way that money can also disappear just like that. So celebrity status ni mzuri and it has its own effect, but what is important wa Kenya tafadhalini ni kupata hiyo opportunity ya mtu kukua. A young girl or a young lady like Joy Janet is a young girl. She's not even, you know, hajatoka kwa teen, bado she's 17, she's not even an adult na ako shule. So tafadhalini tunauliza apatiwe opportunity akuwe kama mtoto. Let her finish her school, let her finish her, you know, childhood, akuwe kama watoto wale wengine. Yes, unfortunately we have to accept ako tofauti because she's already a celebrity and her status is different from every other a common child, lakini tafadhalini tusisahau ya kwamba ni mtoto wa shule. So of course lately amekuwa kitrend. Kuna boys wa mine I think ameweza kumuona na his heart started throbbing. Shukrani Nairobi, well done you for seeing a beautiful girl. But also ningependa tu ku big up Shukrani Nairobi for acknowledging that this is actually a child that is in school and ukaweza ku accept vile Joy Janet alisema kwamba anataka kumaliza shule na saizi she's not looking for love, she wants to concentrate with her school na hataki kukua, you know, ku lose focus, especially wakati mtu anafanya mitihani na nini is very important aweze kukua focus. So yes, shukrani Nairobi, well done. Najua umeweza umeweza kujitoa, you know, the whole heart has come out for this beautiful musician and a beautiful servant of God. She's actually a servant of God. She ministers into different platforms and you don't need to be 70 years old to become a servant of God, a man or a woman of God. She is a servant of God because she ministers. Gospel artists are ministers, just like any other minister, and therefore ijapokuwa ni mtumishi wa Mungu bado tusisahau ya kwamba ni mtoto. So alisema apatiwe opportunity, akifikisha 18, you know, then things may change, but for now ni mtoto wa shule, apatiwe opportunity. And we want to thank God because of what Shukrani Nairobi you have done. You have respected that and you have said yes. I think I follow you, so I'm really also humbled. Just so people know, you never know things of God, hakuna mtu anajua. Na leo I was watching your video. Shukrani Nairobi, I'm addressing you now. Leo I was watching your video, the one ulikuwa unasema hata kama mtakuwa item, ungependa tu mkuwe marafiki na mfanye collab. And there is this girl that you're talking about, anaimba nyimbo za Joy Janet and all that. So yeah, you really handle yourself very well. And considering your background, you are so tremendously blessed. Beautiful musician, and God is taking you places. Yeah. So thank you so very much for knowing that this is actually a girl that is in school and she needs to focus. So tafadhalini mpatieni opportunity aweze kumaliza shule ili asikuwe hawezi hata kulala, because every time akikaa anashangaa niko kwa mtandao nina trend. But I pray that also Joy Janet has the ability to shut from social media. I know it's very difficult, but it's important, especially kama anafanya mtihani saizi, aweze kushut down kiasi ili aweze kufocus. Otherwise itakuwa ni vigumu sana kuperform vizuri shuleni, and that would not be right. Kama you know, a man or a young man or a young woman ndio anafanya mtu asiperform vizuri. So shukrani Nairobi, your heart will continue to love, and you never know, maybe God has better plans, ama mipango ya Mungu hakuna mtu anajua.
So, but Janet, keep doing well and keep focusing on school. Yes, it is very important for you to have a solid foundation. You have a good education within you. Soma, enda university, maliza, enda majuu ama ufanyia hata university huko. Do other things so that you can have different things. You know, definitely wakati masomo imeingia na ukafunguka, people do things differently. You know, bado utaendelea kuimba, bado utaendelea kuminister, but your level of doing things will change tremendously because of the level of professionalism and all that. So keep focusing. Anyway, wacha tuongee kidogo tu kuhusu Reverend Githu. Actually he is actually young, ni mdogo sana, hata sio kama Joe Janet. Yeye ni mdogo, I think ako just, if I'm not wrong, 12 or 13. So very of late ameweza pia kuwa kwa mtandao. It's very controversial, so I thank God. But so was Jesus. Jesus was also very controversial. And this young man of God, of course, lately aliweza kutaja kitu ambaye iliweza kuleta shida kwa single mothers. But we pray for young Reverend Victor to be blessed of God. But also, lately ameweza pia kuwa kwa mtandao when people started saying that, ameweza kupata 227 marks kwa KCPE. Whereas actually he has not actually sat for any KCPE exams. Bado hajafanya KCPE. And we want to thank God because of Mungai Eve. And I think Mungai Eve aliweza kupata nafasi ya kwenda kuinterview Reverend Victor live, na akaweza clarify ya kwamba he has not sat for any exams. So I know there's a lot of people that, sipendi kusema watu wana cloud chase, but definitely there is a lot of that kwa watu ambaye wanataka kutengeneza kitu na nini. But I think watu wakitaka kutengeneza content, they will say anything because kama hauna jina, hakuna mtu anaweza kutengeneza content na wewe. So you see, so ni lazima ukuwe na jina, ni lazima watu wajue, nikitengeneza, nikimention hii jina, watu watakuja kuwatch my content. So that is definitely a thing. So he, according to him, he has not sat for any exams, KCSE, Kenya's Certificate of Secondary Education, KCSE. Oh God, nimesahau. KCSE, yeah, Kenya Certificate of Secondary Education. Yeah, so he has not sat for any of that. So and I trust Mungu ya kwamba when that time comes, he will do it and he will perform very well. So 227 ilikuwa sijui ni nani alikuwa anampatia huko kwa social media, na apparently ilikuwa nasemekana 27 is a tithe, so alikuwa amepata 200. So the young man of God is handling himself very well, and he's had a lot of trolls on social media platform, and I think he's managed to handle himself well. But today I'm here to appeal, kujulisha watu ya kwamba tafadhalini, huyu ni mtoto, hata sio kama Joy Janet. Huyu ni mtoto mdogo, tafadhalini, na amebarikiwa na Mungu, na Mungu amempatia neema na amempaka mafuta, because definitely the things that he does are not common. You know, sio kawaida kwa mtoto wa miaka kama hiyo kuhubiri na kuweza kugonga neno na pia kuwa shuleni na kuweza kuhandle social media critiques na trolling just like that. You know, he's graced by God. Lakini tafadhalini, just like I said kwa Joy Janet, Victor ni mtoto wa shule, tafadhalini tusisahau. Ukiangalia katika hii picha nimeweka hapa, hii picha actually kuna picha nyingine ambayo amepigwa design tu hiyo, na akona bag ya shule. Hata hii ya Joy Janet ni ile wimbo yake ya kwanza ya Takame, but she's actually ni watoto wa shule. So Victor pia ni mtoto wa shule na hata hajafika kufanya KCPE. So ni mtoto mdogo. Tafadhalini Kenyans, when we are dealing with Victor, can we remember ya kwamba ni mtoto wa shule, na watoto wa shule ni lazima wakuwe safeguarded. We must ensure that they are safeguarded from harm. So what is, mbona mimi ninaongea kuhusu Joy Janet ama Victor? One of the effect ya social media ni ya kwamba ukisha kuwa trolled design hiyo, especially Victor anakuwa trolled, at least Joy Janet what she's getting a lot ni heartthrobs, you know, na kupenda na kutaka tukue na relationship because she's a young girl that, you know, that's nearly about an adult, and
So but Victor anapata a lot of trolls, and considering his age, this can really affect him. Hii inaweza kuwa detrimental into his growth and development. Now, definitely, it is something that can come and start disrupting the way he's thinking, disrupting the way he sees things, the way he understands. Ukishaanza kuwa na mambo kama hayo ambayo yanakusumbua sana, unakuwa na anxiety, unakuwa na worries, your concentration shuleni ita drop significantly. So tafadhalini, my pleading is for Kenyans to remember that Victor and Joy Janet are school children na wanahitaji kukuwa protected. So wakati unaenda kuongea kuhusu Victor, yes, I know sometimes it's very controversial. Like I said earlier there, Jesus was also controversial. So lakini, I am asking Kenyans to remember, to always remember, kabla utoe kitu kwa social media kuhusu Victor, remember he is a school student na atakuwa anafanya mtihani, na walimu wana expect akifanya mtihani, akikalia mtihani aweze kufusu. Now that is going to be very difficult kama atakuwa akona anxieties, akona worries, anajaribu kufanya mtihani na anafikiria kuhusu what 15 people are talking about him kwa social media. Right now I know there's somebody there that is saying, hold on, kama hakuwa anataka hivi angeingia kwa social media. Kama why, yeye ni mtoto, so what is he doing on social media platform? Why is he preaching? Why? No. Let's not think about that. Let us look at Joy Janet and Reverend Victor as God has opened doors of opportunities for them, because sio kila mtu anapata hizi opportunity za kukuja kwa social media na anapata opportunity na anakuwa an influencer. No, not everybody. Kuna wengi sana wanajaribu kukuja, wanakuja mpaka na very beautiful content, but it still doesn't have a breakthrough. So I think ni important tujue kwamba for Joy Janet and for Reverend Victor kukuja kwa social media and to be effective, it is supposed to be a plus, a tick, not a negative. So usikuje useme kama hapo wanataka kuongelelewa, hangekuja kwa social media, hangekuja kusema hangekuja kuongea kuhusu hii mambo ya of course mtu kama Reverend Victor is the woman of God Lucy Wangujiri. That is what I think he requested a few some months ago, but of course mama yake pia ako. So I think these people and the men of God that are with Reverend Victor wanaweza pia kumnacha, so that even when he's ministering, he will be able to understand how to deliver his message, because sometimes there's a way of delivering your message, even though umeambua ukue point blank, but there's a way of delivery. Message delivery is critical. So ili aweze ku avoid some few things, kama his latest vile alikuwa ameongea juzi, ile ambayo ilimletea shida sana na single mothers. So but tafadhalini, watu sisahau ya kwamba Victor ni kama your own son. Ni kama vile tu uko na msichana mdogo ambaye ako shule, ni kama vile tu unaweza kuwa na brother yako mdogo. Joy Janet ni kama vile tunaweza tu kuwa na your sister mdogo. So ufikirie hao watu, usipowasaidia, usipowaprotect, who is supposed to be protecting them? So sisi tunasemanga safeguarding watoto, tunasemanga kazi ya kulinda, kuchunga, kutunza na kuhakikisha kwamba watoto wamelelewa vizuri sio ya mama ya mtoto peke yake, sio ya brother ama ya sister ya mtoto, sio ya auntie, ni ya kila mmoja wetu. So ukiona mtoto wa area yenu, wa village nyingine, hata kama ni wewe ni Mkenya na mtoto unaishi karibu na boda ya Uganda ama Tanzania ama Rwanda, it doesn't matter. Hata kama ni wa boda nyingine, mtoto ni mtoto, it doesn't matter where they are around the world. Mtoto ni mtoto, msaidie. Usihakikisha huyo mtoto hajaingia katika problem, na kama ako na shida msaidie. Kama ako na njaa na uko na uwezo wa kumpatia chakula, mpatie. That is what we do, safeguard watoto. That hivyo ndivyo tunahimiza sisi. Kazi ya kulinda, kutunza, kuangalia watoto ni ya kila mmoja wetu, and I'm telling you guys, soon as we do this, the world will become a better place. Believe you me, kwa sababu hakuna watoto watakuwa nasumbua. I mean, zile issues zimekuwa zikitokea very lately za watoto kupotea ama kufanyiwa tabia mbaya za kijinsia, watoto kuuawa, zimekuwa kwa sababu really hatuangalii watoto
ama unasema oh, huyo mimi sijui ni wanani, I don't want to get involved. Issue ya kuangalia na kulinda watoto, you cannot be a bystander. But the bystander effect imeweza kufanya watoto wengi sana tuwapoteze. So tafadhalini, if you are the sound of my voice, tafadhali elewa ya kwamba kazi ya kulinda na kutunza watoto ni ya kila mmoja wetu, right? So Reverend Victor achungwe, alindwe, na kama basi atakosolewa, akosolewe kwa upendo, because bado ni mdogo, you know. Kama mimi kama mchungaji ningeenda pale niongee mambo mabaya ya maybe ningekuwa you know, of course tunaangalianga, tunawaona wakati hata other men and women of God wakienda wakiongea kitu, they are bashed so hard. Lakini tusisahau ya kwamba Victor bado ni mtoto mdogo. Actually sijui hata maybe hajaingia teen ama ndiye anaingia teen, but either way ni mtoto wa shule. So tafadhalini, Safeguarding Watoto's appeal today ni ya kwamba tuelewe Joy Janet na Reverend Victor ni watoto wa shule, na watoto wa shule ni lazima walindwe, ni lazima watunzwe. Let us make sure that kama hawatafanya vizuri shuleni, wasijaribu kublame social media, wasijaribu kublame bloggers, wasijaribu kublame kama singekuwa trolled singeanguka, kama singetukana wakati wa mtihani ningekuwa na A-. Wasikuja wapate D+ ama D-. Sitaki kumention majina zingine, ndio kuna watu wanapataga D-. But we thank God. Even D- is a great, you know, we thank God. But nonetheless, hatutaki mtu akuje aanze kusema if I wasn't trolled, kama singekuwa abused kwa social media, I suffered depression when I was sitting on my exam because of what happened on my social media platform. Facebook walisema hivi, kwa Snapchat walisema hivi, TikTok walinibonga namna hii. So let us not give this, you know, opportunity ya mtu akuje. So wacha wasome vizuri, wacha wafanye mitihani yao bila wasiwasi, so that waweze kufuzu. I know the two are blessed of God, na hata ukiweza kuangalia na kuwasikiliza utajua there are people that are knowledgeable and God is mightily using them. And wakipita vizuri, Kenya and the Africa and the world will be a better place. Who knows? Joy Janet can become the next pilot. Hata atakuwa naimba hata akiwa kwa ndege. She can become the next great surgeon, brain surgeon. Who knows? Reverend Victor anaweza kuwa the greatest apostle that ever lived. Anaweza kuwa you know, maybe in the next 20-30 years atakuwa ndio the, you know, surgeon wa Kenyatta National Hospital. Who knows? So let us give children opportunities, because hatujui wao siku zao za kesho zitakuwa namna gani. It is only God knows, but we must prepare them for tomorrow. And we cannot prepare them for tomorrow by putting them down, by trolling them, by ensuring that they don't become who God ordained them to be. So watoto wadogo, of course, lazima tuwapatie hiyo opportunity. Kama mimi singepatiwa opportunity, singekuwa naongea kuhusu safeguarding siku ya leo. Wewe ambaye unaniangalia saa hizi, kama ungepatiwa opportunity, haungekuwa majuu, haungekuwa unafanya kazi pale unafanya kazi, haungekuwa uko na hiyo business yako, because opportunity hiyo ingepotea. So tafadhalini na waomba, as a safeguarding officer wa watoto, I pray we respect and we give privacy to both Joy Janet and Victor mchungaji, and na mention Joy Janet and Reverend Victor because these are the two that we know. Naomba tafadhali tusikue tu ni hawa wawili. There are many more children that are out there also, that are also on social media platform, but of course they are probably not this much known, ama for them they are not trolled, ama hawajafika katika level hii. So kuna watoto wengine wako huko, a lot of them are on YouTube and on Facebook and on the TikTok and on Snapchat. So tafadhalini, ni watoto wote, mtoto yote ambaye ako shule, mtoto yote ambaye hajafikisha 18 years, kama hata ako kwa training yoyote, apatiwe opportunity. Please, let's make sure we keep them safe. If you are a young boy or a young man, or ensure you don't entangle yourself with young girls, because utafungwa. If you are a young girl or you are a young lady, ensure you do not entangle yourself with young boys, because pia again utafungwa. Let us protect these children.
wamalize wakuwe adult, so that they wakuwe na akili ambaye wanaweza kusema now mimi I am an adult and this is the decision ile ambaye mimi nimeamua nitafanya hivi. Then mtu akishakuwa adult, they are responsible for themselves. Unaelewa? So of course tunaelewa the difference that comes in when somebody's got needs, when somebody's got special needs or any sort of needs that will hinder them from having what we call capacity, then the tune changes. But that's the story of another day. So siku ya leo ilikuwa tu nikuje tu niongee kuhusu Joy Janet and Reverend Victor. Niseme tafadhali ni watoto wa shule Kenyans. Thank you so very much for loving them. But I'm praying that we remember that ni watoto wa shule. So let us give them the opportunity ya kuweza kukua watoto wa shule. And let them do what school children do. Wakalie mtihani yao, wafanye revision, wafanye nini. Let them enjoy play like every other children. Because soon as wakiskip hiyo play, wakuwe tu adult from, you know, watoto wadogo to adult. Hiyo teenage ipotee kwa sababu wamekomaa very quickly. Then at a later date in life, utakuta wakifanya what they didn't do. So tuwapatie opportunity wakuwe in stages, ili wakuwe na a normal life kama wale watu wengine, even as they continue to bless us. Joy Janet and Reverend Victor, God bless you so much, even as you continue with schooling. I want you to know Wakenya wengi sana wanawapenda, Wakenya wengi sana wanawaombea, na Wakenya wengi sana wanataka you guys to continue being great role models. Of course, it is important you watch, of course, what you say on social media, what also you do, how you do things, because definitely a lot of people out there, we also have a lot of people out there that don't want any good for children and young people. So msisahau hiyo. Just kama vile kuna watu ambaye wanawatakia mambo mema, kuna watu wengine wanakuwaga wameongoja tu waone Joy Janet amesema kitu fulani ama ameonekana pahali fulani, waone tu Reverend Victor amesema kitu fulani, amequote verse fulani, wanaongoja tu hivi. They are waiting for an opportune time wapate content, wapate kitu ya kusema. So it's very important muweze kukaa mjue vile mambo iko, so that you can continue to enjoy childhood mpaka mkuwe adult, na hata mkiwa young adult you still need to enjoy your youthhood mpaka mfike ile age ambaye sasa mnasema okay, sasa mimi I'm me and I can do me. So that's it, my brothers and sisters. If you are there, tafadhali tell me what you think about what I'm saying. Ni vizuri tupatie Joy Janet ama mchungaji Victor opportunity ya kukua kama watoto wengine, ama mnaona namna gani? Ama mnaona maisha yao already ishaenda kwa celebrity status, kwa hivyo wadiliwe na the same way? Hebu niambieni tafadhali hapo kabla tufunge hii live ya siku ya leo. Please, yeah, hebu niambieni, wacha niangalie nione kama kuna mtu anasema anything. So watu wangu, that was the story of today. So tafadhali naomba ukipata hii message, for those that have watched live, please help us. All we could ask you to do ni ushare this message ili ifikie as many people as possible, ili watu wajue kwamba watoto wa shule ijapokuwa wamekuwa celebrities, watu wasisahau ya kwamba they are still school children. That is very important. Usijaribu kucheza na mtoto wa shule, utafungwa my friend. Na najua mnaelewa vile nasema. Anaweza kuwa anaonekana ni kijana ambaye ako sawa, ako na muscles. Kumbuka ni mtoto wa shule, bado ako under 18. Usijaribu kucheza na msichana wa shule, utafungwa. Tupatie watoto opportunity tafadhali. Na wale watu ambaye huwa hizo tabia za kucheza na watoto wa shule, you know, the law is going to catch up with you. And when the law does, definitely your life will never be the same again. You're going to spend years behind bar. Money will not help you, because saa zingine hata kama wewe ni tajiri na una pesa, money may not help you, because staki hata kuongea zile vitu zinaweza kufanyika.
unaweza fikiria pesa yako inaweza kusaidia. Maybe before the authorities get there, guess what the villagers will have done to you? Staki, I do not condone violence, but lakini, so watu wapatie watoto opportunity. I know kuna watu ambao wanafanya tabia mbaya, unashangaa why, and there are a lot of men and women out there that people can befriend. Watoto wa shule waachiliwe, wapate opportunity ya kumaliza shule. These other things they can do later. Pia watoto wa shule waongeleshwe. Kama wewe ni mzazi, ongelesha mtoto wako, speak to them. Usiongojee walimu waende wakufunzie mtoto shule things. No, I think hii ni topic ambayo nitakuja kuongea in a couple of days, and I think it's very critical tuongee kuhusu children and sex. This is very important, and if you are there na ungependa kukuja tuongee, you be our guest, we would be honored. I can stream live through also Zoom, so I can have guests. I can also stream live through TikTok, na pia naweza kuwa na 1 or 2 or 3 or 4 guests. So kama ungependa kuwa guest katika Safeguarding Watoto platform, tungeweza kukuinvite ili tukuje na in a few people on the platform, ili tuweze kuongea haya mambo. And especially kama wewe ushakuwa victim, inawezekana sasa wewe ni adult, you are a father, or you are a young man, or you are a man, or you are a young lady, or you are a lady, or a mother, maybe you are a wife, lakini wewe ni victim. Uliweza kupata mambo ambayo, kufanyiwa mambo mabaya wakati ulikuwa mtoto, when you are under 18. It would be very critical. Tungependa sana uweze kuongeleshana na Safeguarding Watoto ili tuweze capture this we capture this these interviews, manake they are effective, zinasaidia sana watu, zinapatia watu opportunity ya kukuwa na a live testimony of actually what happened to me. All right, so it's critical. So kama wewe ni victim na ungependa grace our audience, wapatie opportunity ya waambie this is what I went through, and pia this is how I overcame. It's not only about what ulipitia nini, but pia utuweze kutupatia opportunity ya kujua what did you do to overcome. Ulienda therapy, ulifanya counseling, was it ulisaidika namna gani? Those are critical things that can help another child somewhere, that can help another family somewhere. Kuna watu pia wanapitia a lot of things within the family. Kuna kitu tunaitanga wacha hata niache kumention vitu ambazo mambo ambayo yanafanyika katika family, intra and extra sexual things that happen inside and outside the family. All these things are things that we want to cover katika topics zile ambazo tutakuwa tunaongea shortly. Now Safeguarding Watoto nataka kuwa na kuja live quite a lot, so that we can speak to people on live air, ili tunaweza kuelewa issues vile zinaendelea na vile mambo yanaendelea. So tafadhalini, if you happen to have a story that you would like to share with Safeguarding Watoto, and this is nothing to do with anything else but to encourage the body of Christ, familia, encourage watu, kujulisha watu ya kwamba hata kama umepitia through crisis, mambo bado yanaweza kubadilika, and you can become somebody. Is very important. Thank you so very much, Kenyans, for understanding that Joy Janet and Reverend Victor Githu are school students. Na tafadhali wapatiwe opportunity wakuwe watoto wa shule. Ni hayo tu. Tia comment yako pia hapo pia. Please share this message. Na kama huje subscribe to Safeguarding Watoto, please, we humbly invite you to subscribe, so that next time we are coming live utajulishwa, and you will never miss any of our uploads that we upload, or things that we put on our channel. Apart from that, I'm your Safeguarding Officer, Jeff from Safeguarding Watoto.